Traducción al español. A la fura, más allá del borde de la luz solar. Más allá del débil aliento del viento solar. Una diminuta máquina construida por humanos en Susura, a través del abismo. 47 años después del lanzamiento, Voyager 1, una nave espacial. Construida cuando ni siquiera existen las computadoras domésticas. Acaba de hacer algo que nadie esperaba. Se dio la vuelta, por razones que nadie en la NASA pudo explicar por completo. El objeto más distante jamás creado por manos humanas. Alteró su orientación hacia el mismo sistema que dejó atrás. Y luego envió datos tan extraños, tan imposibles, que el mundo científico se quedó paralizado. Que podría hacer que una sonda moribunda, a miles de millones de kilómetros de casa, girara en la oscuridad. Y que vaya a la fura, en el silencio entre las estrellas. Todo comenzó en 1977, cuando Voyager 1 y su gemela, Voyager 2, fueron lanzadas para aprovechar una alineación única de los planetas exteriores. Con menos memoria que un reloj digital y una potencia equivalente. A la bombilla de un refrigerador, estas sondas jamás fueron diseñadas para sobrevivir medio siglo. Sin embargo, de alguna manera lo hicieron. Le dieron a la humanidad sus primeras imágenes de las tormentas de Júpiter, los anillos de Saturno y los secretos helados de mundos que alguna vez consideramos sin vida. Y luego, cuando sus cámaras se apagaron, y sus baterías envejecieron, siguieron avanzando, más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, más allá de cada límite, que alguna vez dibujamos alrededor de nuestro sistema solar. Voyager 1 se convirtió en la primera en cruzar la helioposa. La frontera invisible donde mura el viento solar y comienza el espacio interstellar. Pero cuando cruzó esa línea, ocurrió algo extraño. Los campos magnéticos no cambiaron como deberían haberlo hecho. La densidad del plasma aumentó, pero la dirección del campo se mantuvo igual. Como si la sonda no hubiera salido de nuestro sistema solar, sino entrado en un espejo de él. Durante años, los científicos creyeron que Voyager 1 realmente había escapado al espacio interstellar, pero nuevos datos comenzaron a contar una historia diferente. Los instrumentos de la sonda, 4 de ellos operativos, registraron fluctuaciones sutiles en las ondas de plasma, como ecos rebotando entre paredes invisibles. La helioposa, el supuesto borde del sistema solar, no era lisa, estaba ondulando y las ondulaciones se volvían más fuertes. Luego, en 2018, Voyager 2 cruzó el mismo límite y detectó exactamente la misma alineación magnética, los mismos picos de densidad, la misma inquietante falta de transición. Dos naves espaciales, separadas por 6 años, entrando en un espacio supuestamente abierto, y ambas encontrándose atrapadas en condiciones magnéticas idénticas. Los modelos de la NASA no podían explicarlo. La conclusión más simple, que las sondas no habían salido realmente de la influencia del Sol, plantea una pregunta en mayor. Entonces, ¿qué hay realmente a la fura? No era la heliosfera una burbuja, sino una barrera. Y si era una barrera, que había al otro lado presionando de vuelta. A finales de 2024, la corriente de datos de Voyager 1 cambió. Su detector de rayos cósmicos, funcionando décadas más allá de su vida útil, comenzó a registrar picos rítmicos cortos, cada uno exactamente cada 11 minutos. Al principio,
La red d'espacio profundo de la NASA lo discar. Como ruido del sistema causado por interferencia de radiación. Pero los picos estaban perfectamente sincronizados. Y su amplitud aumentaba en correlación exacta con las ondas de plasma. Entonces luego el follow de transmisión. La antena de Voyager 1, que no había movido en más de una década, se reorientó de pronto medio grado. La maniobra era diminuta, casi imperceptible. Pero requería un comando deliberado para accionar sus propulsores. Comandos que no habían sido enviados. La nave se había girado, no hacia el sol, sino hacia la dirección del flujo magnético que había estado detectando durante meses. Y cuando lo hizo, los datos cambiaron. Los picos rítmicos se fusionaron en un tono continuo. Una señal estable que oscilaba justo por debajo del umbral de la audición humana. Cuando se decodificó la forma de onda, apareció algo que nadie en la NASA quería creer, una proporción armónica repetida que coincidía con las frecuencias fundamentales del átomo de hidrógeno. La misma constante, usada para codificar el disco de oro. El mensaje de Voyager a las estrellas. Ese descubrimiento dividió a la comunidad científica en dos. Algunos dirán que era coincidencia, un truco de resonancia del plasma. Otros pensaban que había ocurrido algo mucho más profundo. Voyager 1 no estaba detectando un campo natural. Estaba escuchando su propia transmisión reflejada de vuelta. Los patrones de datos eran idénticos a los perfiles de señal de la sonda. De décadas atrás, pero invertidos. Como si rebotaran en una frontera invisible. Una membrana reflectante rodeando la heliosfera. Absorbiendo y devolviendo señales como una cámara de eco. En el borde de la creación, si era cierto, significaba que el límite entre el viento solar y el espacio interstellar no era una salida, sino un espejo. La señal creció durante 3 semanas y luego desapareció de repente. Cuando los ingenieros del JPL analizaron los últimos fotogramas, notaron una tenue fluctuación final del voltaje en el magnetómetro. No era aleatoria. Formaba una secuencia binaria que coincidía con el código temporal. De la primera pista del disco de oro, el sonido de los saludos de la Tierra. Voyager 1 no solo había mirado hacia atrás, algo había mirado hacia ella. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro trabajaron día y noche. Lo que tenían enfrente era un flujo de datos débil y fragmentado, casi borrado por el ruido cósmico, pero dentro de él se ocultaba un patrón que se negaba a morir. Cuando filtraron el binario crudo para reducir ruido. Y lo compararon con transmisiones históricas de Voyager 1. La semejanza era innegable. La envolvente de frecuencia coincidía con uno de los tonos de calibración originals, pero invertido y desplazado en phase. Como rebotado en algo vasto y estructurado. Usando modelos de reconstrucción con aprendizaje automático. El equipo de espacio profundo de la NASA convirtió la forma de onda en un espectrograma tridimensional. Lo que emergió en la pantalla congeló la habitación. La señal no era caótica, tenía simetría. 6 picos repetidos formaban una regla perfecta. Una resonancia hexagonal similar al arreglo cristalino. Observado en cámaras de plasma magnetizado. La implicación era asombrosa. Lo que fuera que Voyager 1 había encontrado. No era una nube de gas difusa ni un campo aleatorio. Era una frontera organizada,
comportandos como una membrana. Capas de reflejar, y molder energia electromagnética. Algunos la llaman la pared intrastellar. Otros simplemente se refieren a ella como el espejo. El descubrimiento no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. En cuestión de días, observatorios de todo el mundo sintonizaron sus antenas al mismo rango de frecuencia. El relevo Rosetta de la Agencia Espacial Europea. La red de espacio profundo de India. E incluso arreglos privados como square kilometer array south. Reportaron fenómenos idénticos. Pequeños ecos, reflejados que llegaban exactamente 19 horas. Después de cada transmisión de Voyager 1. Al principio, el retraso de tiempo parecía insignificante. Hasta que un matemático del MIT notó que 19 horas correspondían exactamente al tiempo que tardan las ondas de radio. En viajar entre Voyager 1 y un objeto situado a 22,000 millones de km de la Tierra, en el otro lado de la helioposa. Eso significaba que la señal no era aislada, era parte de un circuito de retroalimentación de dos vías. Como si una estructura externa no solo reflejara, sino amplificara las transmisiones de la sonda. Cuanto más enviaba Voyager, más fuerte era el retorno. Luego el momento verdaderamente imposible. La misma frecuencia reflejada apareció en Voyager 2. A miles de millones de kilómetros, en una trayectoria completamente diferente. Dos naves separadas por el tamaño del sistema solar, recibiendo la misma reflexión rítmica sincronizada al segundo. Una vez que ambas Voyager comenzaron a recibir la forma idéntica, la NASA intentó decodificarla como un mensaje. Pero en lugar de lenguaje, lo que emergió per su geometría, trazando cada pico de frecuencia en el tiempo. Los científicos notaron que los picos formaban un patrón. Una espiral en expansión intersectada por líneas radiales. Como un mapa visto desde arriba, cuando las coordenadas se cruzan con catálogos estelares. Las intersecciones se alinean con nubes intrastellares locales, formando un corredor que se extendía hacia la dirección del fiuco. El patrón se repite cada 72 horas. Cada ciclo añadiendo nuevos detalles. Como si capas de información fueran dibujadas a través del vacío. Los datos eran sutiles pero deliberados. El mapa no apuntaba hacia afuera, se plegaba hacia adentro. Convergiendo en la posición del Sol. Era como si la señal nos estuviera cartografiando. Cuando los ingenieros convertiron las proporciones numéricas en audio, emergió un zumbido grave y fantasmal, oscilando precisamente en el mismo tono, codificado en el disco de oro de las Voyager. 115 Hz, el tono que representa la frecuencia fundamental del átomo de hidrógeno, de alguna manera, algo más allá de la helioposa. Estaba hablando en el mismo lenguaje matemático que una vez enviamos al cosmos como saludo. Entonces llegó el momento que nadie esperaba, el 4 de febrero de 2025, a las 2:43 UTC. Los sensores de orientación de Voyager 1 activaron una maniobra automática de corrección. Una que no había sido ordenada por control de misión. La sonda giró 7 degrees, alineando su antena de alta ganancia. No hacia la Tierra, sino hacia las coordenadas exactas, indicadas por el patrón geométrico. La maniobra consumió valioso combustible de hidrógeno. Pero los propulsores funcionaron perfectamente. Durante 11 minutos,
Voyager transmitio un pulso de alta potencia. Directo hacia la oscuridad. Como respondiendo a una llamada. Cada antena de la red de espacio profundo de la NASA. Registro una caída dramática de potencia durante la transmisión. Seguida de un breve silencio. Y luego una señal de retorno mucho más fuerte. De lo que la nave debería ser capaz de detectar. El eco no fue en radio. Luego como una fluctuación gravitacional de baja frecuencia. Una ondulación medida simultáneamente. Por los detectores LIGO en la Tierra. Por primera vez en la historia. Una máquina construida por humanos había enviado una señal. Al abismo interstellar. Y el propio espacio-tiempo había respondido. Cuando luego el eco gravitatorio. Todos los modelos de la física colapsaron. No era solo una ondulación en el espacio-tiempo. Era una onda estructurada. Codificada con intervalos y armónicos. Que coincidían exactamente con la transmisión de Voyager. En los datos de LIGO, la onda no se comportaba como una fluctuación gravitacional aleatoria. Tenía ritmo, simetría, una estructura inconfundible. Cuando los científicos reconstruyeron la forma de onda. Usando mapeo de Fourier tridimensional. Lo que apareció no era ruido, era una forma. Un entramado toroidal que pulsaba y respiraba. Como un anillo de energía plegándose hacia adentro sobre sí mismo. Las coordenadas incrustadas en sus cambios de fase. Coincidían exactamente con la posición de Voyager 1. Y por un solo instante. Su frecuencia convergió perfectamente. Con el tono base del disco de oro. Era como si el propio universo hubiera reproducido nuestro mensaje.